mulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. So he was asking the right question. What is truth? That thing that can set us free. What is truth? Kubanga wano yali abuuzizza ekibuuzo ekituufu era ng'abuuza amazima kye ki aga amazima agasobola okutufuula ab'eddembe. Because this man who is going to be killed is saying that he came here to bear the truth, and the people that hear him are of the truth. So we want to know. Tell us so that we can be on your side. Kakati omusajja ono Yesu yali agenda okuba ngattibwa, yali amaze okugamba nti nno nziziza okutegeeza amazima, ate ab'amazima bokka be bampulira. Kati agamba nti nno tubuulire amazima kye ki. And John captured for us this scene. Kakati Yokaana yaliwo ng'atubuulira ebyali bigenda mu maaso. I wish he did not write it there. There are certain things I read in the Bible and I'm like, I wish this was not even written. Kakati waliwo ebintu bye nsoma mu Bayibuli olumu ne ŋŋamba kale singa kino tekyawandiikibwa. There is one time when Solomon said that the more you know the truth, the more you get pain. But truth is painful. I mean, knowledge is painful. You get knowledge and you get pain. So whenever I read this portion of scripture, verse 38 of John, I really wonder what was wrong with this Pilato's head. Kakati waliwo Sulemaani wagamba nti no gy'okoma okutegeera ebintu kikuleetera obulumi. Kakati waliwo wensoma olunyiriri olwasatu mu omulwana ne ngamba oba kyekyali ku mutwe gwa Piraato ono ng'abuuza You've asked the right question ekisooka ng'abuuzizza ekibuuzo ekituufu in the right time mu kaseera akatuufu to the right person. ate ng'okibuuzizza omuntu And omutuufu. hear what John captures for us. Kakati wano wulira Yokaana ki kyatuwandiikira He ku said- ebyo ebyaliwo. Pilate said to him, what is truth? Piraato n'amugamba nti amazima kye ki? And when he had said this, Bwe yamala okwogera ekyo he went out to the Jews n'afuluma nate n'agenda and awaali said to Abayudaaya them, n'abagamba I nti find no fault in him at all. siraba musango ku ye. At first glance, Okumulabako obulabi ogwasooka at first glance at this scripture, bw'osookera okutunuulira ekiwandiikibwa kino you don't ogusooka see any problem in it tokirabamu buzibu bwonna because you are not the teacher of the word. kubanga gwe toli musomesa wa kigambo. Me, I see a problem, bigger problem, better than Adam and Eve. There is a problem here. Wano ndabawo obuzibu obw'amaanyi ennyo obusinga n'obwa Adamu ne Eva. You've asked Jesus, what is truth? Kati obuuzizza Yesu ti amazima kye ki? You've been asking him questions and he is answering. Owedda omubuuza ebibuuzo nga bw'abiddamu. Now you have come to the crucial question. Kati otuuse ku kibuuzo eky'ensonga What is truth? ng'omubuuzizza nti amazima You kye don't ki? wait for the answer and you will go outside. Ate n'otalinda kukuddamu gwe n'ofuluma n'ogenda ebweru. Read the scripture again. Now you can see it. Kakati ddamu osome kati ojja kisobola okiraba. I don't know how foolish you can be. Simanyi oba obeera musiru nabaki. You ask Jesus, what is truth? N'obuuza Yesu nti amazima kye And ki? John says, after asking that question, Era Yokaana agamba bwe yamala obuuza ekibuuzo he went outside. n'afuluma. He didn't wait for the answer. Teyalinda Today we kumuddamu will not be searching for the truth. kubanga olwaleero twandibadde tetunoonya mazima. We'll just come to this portion where Pilate asked Jesus, what is truth? And Jesus answered, would have answered. Because Jesus told us, you will know the truth. Kubanga twandibadde tujjanga buzzi wano Yesu ng'akizzeemu. Kubanga Yesu yatugamba twe mulimanya amazima. We wouldn't take long, we'll just come here and get the answer from Pontius Pilate. Twandibadde tetutwala budde bungi twandizzenga wano ne tufuna okuddamu kwe bawa But Piraato. when he asked the question, Naye ate bwe ye bwe yamala obuuza he went ekibuuzo outside. n'afuluma. Like many of us can ask questions. Era ng'abasinga bwe tubuuza ebibuuzo. Some ask questions to challenge. Abamu babuuza ebibuuzo Others okusoomooza. ask questions to add in their nonsense. Abamu babuuza ebibuuzo kwongera ku butamanya bwabwe. Others ask questions to support their answers. Abamu babuuza ebibuuzo nga baliko kye Others ask bayisaawo. questions so that they can do what they have already wanted to do. They needed someone to support it. Abamu babuuza ebibuuzo bafune okulungamizibwa baddemu bakole bye badde bakola byennyini. And others ask questions so that they can live a right way. Naye ate waliwo ababuuza ebibuuzo basobole okuba nga babeera mu I bulamu don't know why obutuufu. this man asked this question. Simanyi lwaki omusajja ono yabuuza ekibuuzo This is kino. not my contention today. Wano si kwe ngenda okubuulira olwaleero. My thing is, Jesus says, for this cause I was born, for this cause
I have come into the world that I should bear witness to the truth. naye wenjagala we wano nti nze nazaalirwa ekyo era ekyo kyekyandeeta mu nsi ntegeeza amazima. Jesus is very clear about his purpose on earth. kakati yesu yali mulambulukufu nnyo ku kigendererwa kye ekyamuleeta ku nsi. These men knew very well why they are here. omanyi abasajja bano baalinga bamanyi bulungi nnyo ekyabaleeta wano. Why are you here? era ggwe lwaki oli wano? Of all lunch hours, why are you listening to this? era mu lanchawa zonna eziri mu nsi lwaki owuliriza eno? Because once you know who you are, kubanga singa omala n'otegeera gwani, you get to know what will help you achieve or help you become better in that which you are. awo oba otandika okutegeera ki ekinaakuyamba okufuuka ow'enjawulo mu ekyo ky'oli. The reason why we go wherever and whenever all the time we are involved in everything, because we don't know who we are. ensonga lwaki tugenda buli wamu na buli kimu ne tukyenyigiramu, buli kye tuwulidde ne tugendayo, lwa nsonga lwaki tetumanyi ki kye tuli. You are an intercessor, oli mwegayirizi, an interpreter. ate oli In the muvunuzi mu children, baana gy'oli, elementary, you are the lead of the elementary ate class. gw'okulira You're on ebisookerwako, the radio, ne ku rediyo obeerayo, worship team, obeera ne mu worship team, prompter, opromptinga, on the camera. ne ku kamera I kw'oli. mean, are you the Almighty? kakati banne gwe muyinza w'ebintu byonna. You can't do. You're just wasting people's time, and you're not wasting anyone's time. You're wasting your time. kakati tolina budde bwa muntu yenna bw'oyisa, naye oyisa budde bwo bwokka, Because you have a limited time kubanga olina obudde obugere butono nnyo to do that which you're supposed to do. okukola ekyo ky'olina okukola. And in the period of time that you have, era ekiseera ekyo eky'obudde bw'olina, it is in the period of that time that you need to find out mu kiseera ekyo ky'olina ekitono nnyo mw'olina okuzuulira what you came to do. kye wajja okukola, It's the same time that you have to sharpen it, ate era mu budde obwo mw'olina okubeera ng'okiwaggala, but it's the same time you have to execute it. ate era mu budde obwo bwennyini mw'olina okukolera ekyo. So you're finding it out, kakati odi mu kukizuula, you're planning for it, ate okiteekerateekera, and you have to execute it. ate olina n'okukikola. Those are the three levels of life. kakati egyo gy'emitendera esatu Those are the three egy'obulamu. levels of your purpose. egyo gy'emitendera esatu egy'ekigendererwa kyo. There is a stage where people are helping you. They are doing. They are preparing you for your purpose. waliwo ekiseera ng'abantu bakuteekateeka naye nga bakuteekerateekera kigendererwa kyo, They are teaching you the language. nga bakusomesa olulimi, They are teaching you the way to do nga things. bakusomesa engeri gy'okolamu They are ebintu, teaching you all the nga culture. bakusomesa ennono zonna, They are taking you to school. bakutwala ku ssomero. They are doing all those sorts of things that are going to help you to achieve what you're supposed to do nga here on bakola earth. byonna ekisoboka, byonna ebisoboka okubanga gwe osobola okuba ng'otuukiriza ekyo ky'olina In okutuukiriza mu Romans bulamu. chapter 8, mu Baluumi essula ey'omunaana, the Bible says all things work. bayibuli egamba nti byonna bikola, All things work. nti ebintu byonna bikola. I just want to clarify a certain verse so that I don't talk things that are off. Verse 28, it says, and we know that all things work together. Era tumanyi nti eri abo abaagala You Katonda, can interpret directly. Okay. And we know that all things work together for good. era tumanyi nti ebintu byonna bikolebwa ku lw'obulungi To those who love God. eri abo abaagala To Katonda, those who are called according to his purpose. era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe So, kuli. be it that the stepmother was tormenting you, be it that you grew up in a life that was kind of bad, the Bible says if you love God and you are called according to his purpose, everything is driving you towards fulfilling that which brought you here on earth. kakati oba waliwo stepmaza akubonyaabonya oba oyita mu bulamu obutali bulungi, naye ggwe kasita oba ng'oyagala Katonda era nga wayitibwa ku lw'ekigendererwa kye, byonna bikutwala eyo. All things, ebintu byonna good or bad, oba birungi oba they bibi, don't work for all of us. bannaye tebikola
ku lwaffe ffenna, They work for only those who love God naye bikola ku lwabo bokka abaagala and are Katonda called according to his purpose. era abaayitirwa ku kigendererwa kye. So there comes another word that disturbs us a lot, Kakati awo wajjawo ekigambo ekitera okutusumbuwa ennyo, which is called calling. eki kye tuyita okuyitibwa. You know, when we talk about purpose, there are other words that are close to it. Kakati buli lwe twogera ku kigendererwa waliwo ebigambo ebyefaananyiriza oba ebikiri okumpi That work together with it. naye nga bikola wamu nakyo. The first word is calling. Ekisookera kwe kuyitibwakwo, Another word is talents, ekirala ekirabo kyo, skills, obukugu bwo, ability, obusobozi bwo, vision, okwolesebwakwo, assignment. ekyakutumibwa, Which other word? Assignment, calling, dream. ekirooto kyo. You see, all those words around purpose. Kakati ebyo byonna ebigambo byetoolodde kigendererwa kyo. So let me first put away the word calling. Kakati kansooke nzigyewo kino kye bayita okuyitibwa. So in the Bible, Mu Bayibuli they have told us to walk worthy of the call. batugambye nti no tutambule nga tusaanira okuyitibwa kwaffe. It is Ephesians chapter 4, Abeefeso essula ey'okuna verse 1. olunyiri olusooka. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling which you were called. Kyenva mbeegayirira nze omusibe mu Mukama waffe okutambulanga nga bwe kisaana okuyitibwa kwe mwayitibwa. So, what is purpose? Kakati ekigendererwa kyo kyeki? Purpose is original intent. Ekigendererwa kyo yekyo Katonda kye yateesa. Purpose Mutandikwa. is the cause. Y'ensonga lwaki. So, once you find out your purpose Kasita ozuula ensonga lwaki and you're prepared for your purpose, era n'oba nga weetegesse you olw'ekigendererwa are kyo, called. kati awo oyitibwa. We are all called to minister, Ffenna twayitibwa okuweereza, but we are not all called in ministry. naye ate si ffenna twayitibwa mu We buweereza. are all ministers. Ffenna tuli We baweereza have a call of ministering. era nga tulina okuyitibwa Your job kw'okuweereza. is ministry. Omulimu gwo buweereza. You being a housewife is ministry. Your Okubeera parenting. omukyala mu maka obwo buweereza bw'okubeera Intercession is ng'ozaala. ministry. N'okwegayirira buweereza. What I'm doing is what I call a call to minister here. Kakati ate kino kyenkola nze kyempita nti mpitiddwa okuweereza wano. So when God calls you, Kati Katonda bw'akuyita, in fact in the Bible we have like 3 types of calls. era mu Bayibuli tulinamu okuyitibwa kwa We mirundi have what esatu. we call the higher calling. Tulinawo okuyitibwa okwa waggulu That is okunene. Philippians chapter 4 verse 1. Abafilipi 4 olusooka. Philippians 3:14. Abafilipi 4:13. He talks about the higher calling. Ayogera ku kuyitibwa okukulu. The higher calling Okuyitibwa okukulu is that high call that comes from God. kwe okuyitibwa okuva waggulu We okuva have eri many Katonda. callings, Naye tulina okuyitibwa okulala but this kungi. one is high because it is divine. Naye kuno kwo kwe kwa waggulu kubanga kwa bwa Katonda. Then we have what they call the heavenly calling. Ate ne tubeera n'okuyitibwa okw'eggulu. It is in Hebrews chapter 3 verse 1. Okwo kuli mu Babiloniya 3 olunyiri olusooka. Then we have what we call the holy calling. Ate ne tubeera n'okuyitibwa okutukuvu. That is in the other one is in Hebrews chapter 3 verse Hebrews 3 is heavenly. 2 Timothy 2:9 2 Timothy 1:9 is holy calling. Timoseewo ekyokubiri 2 1:9. Timoseewo ekyokubiri 1:9. Let us read it Katusomewo. because it is good to understand those things in the Bible. Kubanga kirungi okutegeera ebintu bino mu Bayibuli. Because you will see in chapter 12 of Genesis we see the call of Abraham. Kakati mu lubereberye 12 tulaba nga Katonda ayita Ibulayimu. We don't see any call of Isaac. Tetulabawo okuyitibwa kwa Isaaka. We find the call of Jacob. Naye tulaba okuyitibwa kwa Yakobo.
We see the call of Isaiah. tulaba okuyitibwa kwa Isaaya, We see the call of Moses. tulaba okuyitibwa kwa Musa, We see the call of Joshua. tulaba okuyitibwa kwa Yoswa. But they have been in ministry. They have been doing things for God. Naye nga tebabadde bakyali mu buweereza Now nga they bakola are ebintu called bya for a Katonda. distinct occupation or a distinct space, to occupy certain space, to do a duty in that small period. Naye That's what ate, they call a call. wakati nga baweereza ne bayitibwa ate okubaako ekintu ekyenjawulo kye bakola. What does it say? Timoseewo ekyokubiri essuula esooka olunyiriri olw'omwenda, eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu. You see, when you were saved, Bwe walokolebwa it was a call kwali kuyitibwa to a holy living. eri obulamu obutukuvu. What is holiness? Obutukuvu kye ki? Holiness is being set apart, Kwe kubeera ng'oyawuliddwa, is being distinct, kwe kubeera nga gwe oli wanjawulo, is being unique. okubeera nga gwe tofaanana balala. So uniqueness Kakati okubeera nga gwe is tofaanana balala holiness. kubeera butukuvu, You don't do things like other people do them. nga tokola bintu ng'abalala bwe You babikola, don't do things because others are doing them. era nga tokola bintu olw'ensonga nti abalala babikola. You're doing things because that is what defines you, and that's why you were called, and that's why you're living. Now this is a holy calling. As a Christian, you're supposed to walk a life that is holy. Naye ng'okola ebintu olw'okuba yeeyo okuyitibwako nga gwe yeeyo engeri gye wayitibwamu. Kati nga ffe abakristaayo abaayitibwa eri obulokozi tulina okukola ebintu mu ngeri That one is kuba called tuli the batukuvu. holy calling. Okwo kwe kuyitibwa okutukuvu. So as we talk about call Kati nga twogera ku kuyita, and a purpose, kiri wansi w'ekigendererwa kyo. after a season of being prepared, and when you enter a phase of self-preparation or personal preparation, that's when God calls you. Kakati kino kibaawo ng'omaze okubeera ng'oteekeddwa abalala, ate naawe n'oyingira mu kiseera eky'okweteekateeka, awo Katonda waakuyitira. So that is very important, Ekyo kya mugaso nnyo gwe that each one of us should understand it. ffenna okubeera nga buli omu ssekinnoomu akitegeera. Philippians 3:14, Bafiripi 3:13, hear what Paul says. wulira Pawulo ky'agamba. 3:14, 3:13, 3:14. 3:14 musonyiweko. I press toward the goal for the prize. 3:13 egamba nti, 3:14, musonyiweko 3:14, nduubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera eyo ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. So with this kind of call, Kakati mu kuyita kuno we press on. ffe tunyigiriza. It is a press. Kubeera It comes kunyigiriza out of understanding kuva mu kubeera that there ng'otegedde is a prize. nti waliwo It is not ekigabibwa. just being born again, Si kubeera nti nno gwe olokoka but there bulokozi, is a prize. naye waliwo empeera. In fact, if you read from verse 12, Ndowooza ate bw'osomera ddala okuva ku 12, it says that not I have already attained it, egamba nti si kugamba nti nze mmaze or I am already perfected, okuweebwa oba nti mmaze but okutuukirizibwa, I press on, naye ngoberera that I may lay hold of that which Jesus Christ has laid hold of me. ndyoke nkwate ku ekyo Yesu kye yankwatira. Now, there is a reason why in your family Jesus first held you. Waliwo ensonga lwaki mu famire yo Katonda Yesu yasooka kukwata ggwe. So Apostle Paul is saying, Kakati omutume Pawulo agamba, I'm not living a life that I've got it all. nze siri mu bulamu nti byonna mbifunye, I'm not yet perfected. sinaba kutuukirizibwa. But remember, here is in prison and is about to die. Naye jjukira wano yali ali mu kkomera nga n'atera n'okufa. But he says he has not yet attained it. Naye ng'agamba nti nze byonna sinnabituukako. He says that I press on. Agamba nti nyigiriza. The press here they are talking about is pushing for having personal disciplines, praying, fasting, all those spiritual disciplines that cause us to know Christ deeper.
kakati okuluubirira kuno kwagamba nti nduubirira zibeera empisa gwe ze weeteekamu okusaba okusiiba okweresa ebintu byonna naye nga olina ky'oluubirira. That the reason why he is doing that, era ensonga lwaki nti akola that he ekyo may lay hold of that which Christ Jesus laid and hold on him. tyalyoka akwate ku ekyo Yesu Kristo kye yamukwatira. Brethren, abooluganda, I do not count myself to have apprehended it. nze seerowooza kuba nti mmaze okukikwata, But one thing I do. naye kimu kyenkola. He does one thing. ye akola kimu. The problem with us, ffe obuzibu bwe tulina we think that we are multitaskers. tulowooza nti tusobola okukola ebintu bingi omulundi. That is wrong. ekyo kikyamu. You can be a multitasker, osobola okubeera ng'okola bingi but yet you're single focused. naye ng'ate mu kuteeka essira oteeka ku kimu. Because if you do many things, kubanga singa okola ebintu you cannot bingi be perfect in doing many things. oba tosobola kubeera mu kugumu Even kukola Jesus bingi. said you cannot serve two masters at a go. era ne Yesu naye yagamba tosobola kuweereza bakama ba You'll mirundi either ebiri. you'll be loyal to one and disloyal to the other. omu osobola okuba nga omuwa ekitiibwa nga omulala tomuwa kitiibwa. So he says, this one thing I do. kakati naye agamba nti kimu kyenkola And this, we should copy this from him. era twandibadde nga tukoppa kino. What okuva does he gy'ali. do? ye ki kyakola? Forgetting the things which are behind. neerabira ebiri emabega. It is very hard kizibu nnyo to forget yesterday's victory. okwerabira obuwanguzi bwa jjo. It is very hard kizibu nnyo to forget the achievements of yesterday. okwerabira bye wafunye It is jjo. very hard era kizibu to forget nnyo the problems of yesterday. okwerabira ebizibu bya You jjo. find many people are living in the past, era osanga abantu bangi nga bali mu either in bwajjo past glory. oba mu buwanguzi bwa If you jjo. talk about the glory of yesterday, you are in danger. bw'oyogera ku kitiibwa ky'ejjo obeera mu The food of katyabaga. yesterday does not help you today, it is feces. bannange emmere ya jjo tekuyamba lwaleero kuba kati eba efuuse empitambi. So the glory of yesterday does not help you today. kakati obuwanguzi bwa jjo tebukuyamba leero. Only it can do, it can signal to you that it was joyful, it was pleasant. Let us continue to push for it. kyekiyinza okuyambako okukulaga nti nno kyabadde kirungi nnyo kyabaddemu essanyu twongere He okukinoonya. says, this one thing I do, kati agamba kino kimu kyenkola forgetting the things which are behind, neerabira ebyo ebiri ennyuma reaching forward to those which are ahead. era nga nkunukkiriza ebyo ebiri mu maaso. In other versions, NIV says, I stretch. kakati enzivuuniro endala zigamba nti no neenaanuula. We have people that are not stretched at all. tulina abantu nga bo tebanaanuulwanga They want things to find them there. nga baagala ebintu bibasanga. We are in a Bible marathon. tuli mu kusoma bayibuli. Someone failed even to enter any of those, maybe even 10, reading 10 chapters, because many of you failed to read the 40 chapters. You must now be falling in the next category. kakati abasinga tebaafunako nawe bagwa kuba abasinga tebaasobola kusoma chapter 4 naye kakati n'essuula 2 oba 10 zikulemye buli lunaku. You don't want to stretch. kitegeeza toyagala Others kwenaanula. in businesses, you want capital, but where do we get capital? Capital is got from salary, from selling what you have, or from getting a loan. kakati abasinga mwagala capital kola business naye nga mwe mulowooza capital avaawa? ava mu musaala, ava mu kutunda byokola oba kubaako byokola. You sell your property which they gave, your fathers gave you, n'otunda ebyo bya kitaawo bye baakuwa or you go and get a loan in bank. oba n'ogenda mu banka Or n'oweewola. we can use the word capital in Greek, which means brain. So we say you don't have capital, you don't have a brain. oba tusobola okukolesa olugriiki nga lugamba nti no capital bubeera bwongo bwo. kitegeeza oba ogamba tolina capital tolina bwongo. So we need to stretch. kati tulina Things are okunaanulako. at a small distance if you stretch. ebintu birikaawo katono nnyo naye If you twetaaga push a little bit okwenaanula. in prayer, things are there in the corner. singa oyongera nnyo okunyigirizaako mu If you push a kusaba little weebiri thing awo. in business, in doing things better, in having a mindset of doing things with quality and excellence, singa tweyongera okwenaanulako mu bizinesi okukola ebintu nga tulina endowooza ey'okuba nti no tusukkuluma, things will come our way. ebintu bijja So kuvaayo. Paul is saying, this one thing I do, kati Pawulo agamba kino kimu I kyenkola. forget the things that are behind me, neerabira ebyo ebindi emabega and I stretch. era nenkunukkiriza. What are you stretching? People don't have even goals. abantu abasinga tebalina nabigendererwa. An average Christian, you ask them, what are your goals? omukristaayo gw'osanga oyinza omubuuza What is your vision for this year? era omwaka guno
oyina kwolesebwa What is the ki plan of your life for 5 years? era oteeseteesa otya obulamu bwo mu myaka And you tell 5 them, are you going to be here in 5 years? He says, me, I'm not going to die. era n'obabuuza onaabawo mu myaka 5 ejja nagamba sijja kufa nja kubaawo And you ask them, how are you going to be here in the next 5 mu years? myaka 5 egiddako ogenda kubeerawo Are you going to otya live on handouts all the time? buli kaseera ogenda kubeera nga gwe bye bakuwa by'obeerako Are those people, are you living in other people's plans? era gw'oli awo nga obulamu bwe obutambuliza ku nteekateeka What if z'abalala one day they don't think about you? What will happen to your kati children? singa olunaku lukya nga tebakulowoozezaako ki ekinaabaawo ku baana And if you bo don't plan for your life, you're already Yabobanga. planning. era bw'oba nga toteeseteese ku lw'abaana bo kitegeeza era waliwo You ky'oteekateeka have planned failure. awo oba oteeseteese You're kulemererwa reducing them to beggars. era oba obaleese okubeera You're nga reducing bajja them kuba to basabiriza being, you're reducing them to be people that are going to be working for others. era abaana bo oba obateeseteese okubeera nga bagenda kubanga bakozi b'abalala So this concept of stretching, kakati ennono eno ey'okunukkiriza the things that are ahead of us, ebyo ebintu ebituli mu it maaso means they are there. You know they are there. You have set them. kitegeeza nti no biri awo obitaddewo obimanyi nti weebiri They are far away from you. bikuliko katono mu They maaso will need go stretch. kiba kyetaaga ojja They will kwenaanuulamu need faith. kijja kwetaaga They will need the okukkiriza grace of God. kijja kwetaagisa ekisa kya katonda With the hand of God upon your life. wamu n'omukono gwa katonda nga guli ku And bulamu this head. wamu n'omutwe gwo And these guno hands. n'emikono gyo And gino these legs. n'amagulu go gano You will achieve it. ojja But you kubituukako need to stretch. naye weetaaga You need to put okwenaanuula there a goal before mu you. maaso go oteeka okuteekawo You kyogoba cannot live a life without goals. tosobola kubeera mu bulamu nga tolina kyogoba You mu should be maaso go. having spiritual goals. oteekeddwa okubeera n'ebyogoberera You should be ebyomwoyo having physical goals. oteekeddwa okubeera ne goals We should ez'omubiri be having health goals. oteekeddwa okubeera ne goals We should be ez'obulamu having family goals. oteekeddwa okubeera ne family goals eza family yo Serious life is an investment. era obulamu kintu ky'obeera So if you don't ng'oteekamu think about obudde bwo. investing, you are a waster. kakati bw'obanga gwe tosazzeewo okubeera nga obulamu bwote obaako w'obuteeka kitegeeza oli mwonoonyi So understand this. kakati tegeera kino nti Paul says, pawulo agamba because before him there is an upward call or an heavenly call, kubanga mu maaso ge waliyo okuyitibwa okw'eggulu he says, I stretch. agamba nti nkunukkiriza What are you stretching? gwe kikyokunukkiriza What do you want to get? It's far away from you. kikyoyagala okutuukako nga kikuli mu maaso What is that which is far away from you that you're asking God to help you that you may reach it? era kyekyo kikuli ewala nga naye okiraba ng'era osaba katonda okituukeko What are you using how are you using prayer to pull something towards you? era okozesezza otyo okusaba okubaako by'osika bikutuukeko And what are you pulling if you don't have goals? Read. era bw'oba tolina by'oluubirira bannange kikyosabira People plan for businesses. abantu bwe baba nga basobola oteekerateekera We plan for what we are going to put on tomorrow. nga tuteekerateekera ne bye tugenda okwambala We enkeera plan what we are going to put on Sunday. ne tuteekateeka ne bye tugenda okwambala ku You have Sande even planned what you're going to eat today. era nga n'olwaleero wateeseteese ky'ogenda okulya What makes you think that you don't need to plan for your spiritual life? That it just happens. ki ekikuleetera okulowooza nti obulamu bwo obw'omwoyo bubeerawo bubeezi era toteekeddwa Paul is kubuteekateekera telling us this one thing I do. kakati pawulo atugamba nti nze kino kimu kye nkola I look at the things that I failed to achieve, ntunuulira ebintu ebinnemye okutuukako and I look at the things that I've achieved, ne ntunuulira n'ebyo bye ntuuseeko and I put them behind me ebyo ne mbyerabira ebiri emabega so that I can get forward to what I want to achieve. olwo nno nkunukkirize ntuuke ku ekyo And if you don't have kyenjagala a plan, and if you don't have goals for your life, you're going to live in the past. era bw'oba nga tolina nteekateeka ya bulamu bwo tolina kiruubirirwa mu bulamu kitegeeza obulamu bwo ogenda kuba nga obubeerawo okusinziira You're ku always byemabega. talking about your auntie. era buli kaseera oyogera ku ssenga You're always oyo talking about your grandmother. era buli kaseera oyogera ku You're jjajjaawo always talking about those days we used to pray, those days. I hate those people. era oyogera ku ebyo nti bali ebiseera ebyo ffe twasabanga Now, are you a abantu monument? abasibaagala. kakati saawa zino oli kijjukizo Why aren't you praying if you used to pray? bw'obanga ddala wasabanga kati lwaki tosaba You prayed to stop praying. kati wasabanga osobole okulekera okusaba
So it is quite important for each one of us kakati kya mugaso nnyo eri ffenna ssekinnoomu to know that there is a call okutegeera nti tulina okuyitibwa that is awaiting each one of us. okutulindiridde buli omu. What are you doing about it? Kiki okikolako? We have the heavenly call. Tulina okuyitibwa okw'eggulu, We have a higher calling. tulina okuyitibwa okwa We waggulu, have a holy calling. ate tulina n'okuyitibwa And okutukuvu. Paul is telling us, Era Pawulo atugamba walk worthy of the call. nti tutambule nga tusaanira okuyitibwa okwo. If you talk, we checked and came close to you. Singa tukusemberera nga tukukebera, Which kind of walk, which kind of call is determining, making your way, how do they, sculpturing you? era kuyitibwa ki okusalawo era okukukutte okulaga entambula zo? Which kinds of books are you reading? Era bitabo ki, bitabo kika ki by'osoma? Because what you read, Kubanga by'osoma the people you spend time with, n'abantu b'omala nabo obudde bwo the things you do n'ebintu by'okola are determined by the time you have here on earth. bisalibwawo obudde bw'olina wano ku If they nsi. told you that you really have 1 month remaining here on earth, Kati singa ddala bakugamba ng'era kituufu nti olinayo omwezi gumu gw'osigaza wano ku nsi, would you really want to marry? ddala wandibadde oyagala okuwasa? Because even these bands are supposed to take 3 months. Kubanga n'okubeera nga weeteekerateekera embaga kitwala emyezi 3. The wedding bands, they take 3 months. Okubeera nga weeteekerateekera bakansolinga okukola ky'embaga kitwala emyaka So which emyezi 3. means even you would not even think about marriage. Kitegeeza oba tosobola na kulowooza ku bufumbo. So because you know that you have a lot of time, Naye olw'ekuba ggwe omanyi nti olina obudde bungi, you don't even think about your call. kati kitegeeza gwe tolowooza na kulowooza ku You don't even kuyitibwako, think about your purpose. era tolowooza na ku I'm here to kigendererwa kyo. tell you we are here for a purpose. Njagala okugamba nti tuli wano olw'ekigendererwa. There's nothing worse than living a life without a purpose. Teri kintu kibi nga kubeera mu bulamu nga tolina Why kigendererwa. do you wake up in the morning? Lwaki buli ku makya ozuukuka? What did you wake up to do today? Olwaleero wazuukuse kukola ki? And how will you know that you have achieved it? Era onaategeera otya nti ekyo kye wazuukuse okukola okituukirizza? And what will inform you that you have failed to do it? Era ki ekinaakutegeeza nti nno bannaye kye wazuukuse okukola tokikoze? If you don't even know it. Bw'obanga n'okukimanya tokimanyi. If I know that I'm supposed to be on lunch hour, Bwe mbanga mmanyi nti nno nina okubeera ku lunch hour, and I don't know that I'm supposed to be on lunch hour, naye ng'ate simanyi nti nno nina okubeera ku lunch but hour. when you check on the roster, it is Denis Musoke, Bw'okebera ku timetable kuliko Denis Musoke, but Musoke doesn't know that he's supposed to be on lunch hour. naye Musoke ye kennyini tamanyi nti alina okubeera ku lunch hour. In the time of lunch hour, where will he be? Kakati mu ssaawa za lunch hour okusuubira anaabeerawa? By chance, he might be here, the grace of God, Oyinza okwesanga ayinza okubeerawo wano, but there are many chances naye waliwo chances nnyingi that he will nnyo not be here. titajja kubeerawo abate nga tamanyi. So many of us wake up Kakati abasinga ku ffe tuzuukuka because it is morning, kubanga bukedde, and you put on your shoes, era n'oyambala engatto zo, and you get out, n'ofuluma, and you walk, n'otambula, and you find yourself at the shop. ne weesanga ng'otuuse ku dduuka. You know, the docile people, those people we call mad. Waliwo abo abantu ffe be tuyita nti balalu. The reason why they are called mad, Ensonga lwaki tubayita mbu balalu, it is because whenever you who is seated here, ensonga lwaki gwe buli lw'oba ng'otudde wano, you who is seated here, bw'atudde wano, once you stand up, Mr. Katete, once you stand up from that chair, singa nze nnyimirira ne nva mu ntebe eno, it means you have a destination. kitegeeza nina gye ŋŋenda. You have known where you're going. Mu kaseera k'okuyimuka You tegedde we ŋŋenda. It is only a mad person Omulalu yekka who gets up yayimuka and starts walking n'atandika okutambula without a destiny. nga tamanyi waagenda. Now I just want to imagine how we are, because some things are so painful, how we are Christians who wake up every morning and you don't know where you're going. Kakati With your purpose, I'm talking about purpose. nti nga ffe abakristaayo mu layini y'ekigendererwa kyaffe ye ffe ffekka abazuukuka ku makya nga tetumanyi gye tugenda.
You know, at times it's painful, and you're looking for the right words that will not offend people, because people's hearts are very close. You can just speak one word and someone is offended. olumu kiruma nnyo nti n'olumu ekigambo ky'oyagala okukozesa onoonya ekisaamusaamu kuba olumu oyinza okukozesa ekigambo n'okosa omutima gw'omuntu. I want you to just imagine. Njagala okirowoozeemu bulowoozi. I stand from here. Ne nnyimuka okuva wano. And I get out of that gate n'enfuluma mu geeti eyo. when I don't have where I'm going. Naye nga sirina gye ŋŋenda. That's how someone comes here Eyo y'engeri omuntu wajja wano and raises their hands n'ayimusa emikono gye. and they start praying. Batandika okusaba. And I wish God comes and asks them, what are you praying for? Era singa Katonda ajja n'amubuuza nti osabira ki? Many of us don't have answers. Abasinga tetulina kyakuddamu. Or we may be praying for things that are below what we came to do. Oba tuyinza okuba nga ebintu bye tusabira tebifaanaganirako naddala n'ebyo bye twajja okukola. Your purpose Ekigendererwa kyo determines the level of your prayer. kye kisalawo engeri ki gy'osabamu. Your purpose Ekigendererwa kyo dictates who becomes your friend. era kisalawo kinene nnyo ani afuuka mukwano gwo. Why is that person your friend? Lwaki omuntu oyo ddala mukwano gwo singa nkubuuza? How do you choose your friends? Era ggwe mikwano gyo gironda Do you otya? remember Mary and Martha? Bannaye Mary mujjukira Magdalene and Mary, mother of Jesus. Maria Magdalena ne Maria maama wa Yesu. Do you know what connected them? Mumanye ekyabagatta. Because John the Baptist Olw'ensonga ekyabagatta kyali nti Yokaana Omubatiza was here to make way for Jesus. yali wano okubeera nga akuba ekkubo lya Yesu. So it means the mother of Mary Magdalene and the mother of John the Baptist and the mother of Jesus, they should be connected. Ekitegeeza nti nno maama wa Yokaana Omubatiza ne maama wa Yesu baali balina okuba They nga are complementing bakwatagana, each other. nga bennyini bezzaamu amaanyi. Who is your friend Mukwano gwo y'ani and why? era lwaki? They're tough questions. Ebibuuzo ebimu biba You need to go bizibu back and sit down. nga tulina okuddayo tutuule wansi. And you go back and edit your list of friends. Oddeyo obeere nga oddamu okutegeera mikwano gyo n'okubajjamu abantu And telling them that we have moved together so long. n'okubagamba nti nno bannange tubadde ffenna ebbanga ddene And we have moved a long time. era ekiseera kibadde ddene nga kinene But nga we are tuli ffenna not going anywhere. naye tetulina we tubadde You tutuuka. have helped me to go nowhere. Nze onnyambye okubaako we sibaako nawe ŋŋenda. So from today onwards, Kakati okuva n'olwaleero our being together is over. okuba kwaffe ababiri kuweddewo. Because each one of us is making us this company getting lost. Kubanga fembi ababiri omukwano guno tukola kinene nnyo okubanga tubula. And many of the people around you, what they are doing, the service they are giving you is to make you lost. Era abasinga ku mmwe abantu ababeetoolodde kye babayambako kubabuza. You find people that have been in church for 20 years, Osanga abantu 30 ababadde years. kanisa No emyaka progress. 2 emyaka 3 naye Look at, get close to their life. nga tebalina kye batuuseeko. Gwe Just get close to their life. bwe semberera busembereza obulamu You're bwabwe. going to hear their talk. Ojja kuwulira enjogera You're zaabwe, going to hear the way they hold their relationships, owulire engeri gye bakwatamu enkolagana zaabwe their n'abalala, communication n'engeri gye boogeramu is vile. nga butwa bwereere, Ngwagwa is vile. nga bugwagwa, And they're ministers. ate nga baweereza. And you wonder, 20 years. Ne weebuuza emyaka 2, They tell you have been born again for 30 years. ne bakugamba nti nze mbadde mulokole emyaka 3. And you want to say, maybe Jesus is not serious. Nolowooza nti oba ogambe Of the two, Yesu there is someone who is yagali not serious. ku babiri waliwo atali Someone serious. goes to the university, Omuntu agenda ku studies for university, only 5 years. n'asomera emyaka 5 They gyokka, give them a knife ne babawa akaso to cut someone's belly. okubeera nga basobola okusala olubuto lw'omuntu. Someone goes to the bush Omuntu n'agenda mu nsiko, in military mu magye,
6 months. emyezi mukaaga They entrust them with a gun, ne babesigisa emmundu with 2 magazines. nga ziriko magazini They bbiri just need 1 bullet to kill nga someone. beetaagayo essasi limu lyokka He okutta finds omuntu you at home, you are his wife. n'akusanga ewaka nga gwe mukyala we He does not get the gun to shoot you. nga tasobola kukwata na mundu He kukuba puts down the ssasi gun n'ateeka wansi and emmundu slaps you. n'akkuba oluyi Because he's trained, he knows the use of the gun. kubanga yatendekebwa eri amanyi Just omugaso 6 gw'emmundu months. emyezi mukaaga gyokka What's wrong with us? bannaye kikyamu kye Public ekituliko holiday, we are here learning. ffe tuli wano enaku enkulu tubeera Lunch wano. hour, we are here learning. mu lanch hour tuli wano tusoma In the nights, we are here learning. ekiro tubeerawo nga On tusoma radios, we are here ku learning. rediyo ez'enjawulo Televisions, we are tusoma, learning. ku mativi tuba But tusoma these kids that are made doctors, naye bano abaana abafuuka they are abasawo riots at this university. bo babeera nga beekalakasa ku They univesity are no, if they don't have tuition, they don't go to class. bwe baba tebasasudde tebayingira mu Doctors at kiraasi. times don't, lecturers at times don't come, olumu n'abasomesa tebajja and those they miss out a lot. era bo basubwa kinene nnyo ku budde bwe But for baba us, lunchtime, we are there. lyancawa We have special messages that come, we put in our radios. tulina Every time we are listening to the word, buli kaseera tuwuliriza maybe the kigambo problem is with the word that is given to us. ndowooza oba obuzibu buli ku kigambo ekituweebwa When someone tells you I've been in church for 15 years and it's as if they have never moved one step, there is a problem. omuntu bw'akugamba nti mmaze emyaka 15 mu kkanisa naye ng'olaba tewali kyali kimukyuseeko wabeerawo ekizibu It means the problem is either with the Holy Spirit kati awo olwo ekizibu kiyinza okuba nga kiri na mwoyo mutukuvu or the word oba ekigambo or us oba ffe or the way through which we preach that gospel. oba engeri enjiri eno gyebuulirwamu. So please, kakati bannange where is the problem? ekizibu kiri The luddawa problem is with us. ekizibu kiri naffe Don't know why we are here. lwakubanga tetumanyi nsonga lwaki tuli wano. Some of you think you came here to visit. abamu ku mmwe mulowooza mwajja wano kukyala You find a Christian who does not have a Bible, n'osanga omukristaayo nga talina bayibuli and they are very happy and smiling. ate nga basanyufu nno bamwenya buli And you look at them and you're like, are you serious with life, you? n'obatunuulira n'ogamba naye ddala mmwe muli You siriasi ask them, are n'obulamu. you reading the Bible? n'obabuuza musoma bayibuli. There is one who came to me with a lot of speed. How can I read it? I told him, I gave him phases. I told him you can read it in three chapters every day. That is a year. 6 chapters every day. That is, I gave them a way to read the Bible. After like 6 months, I came and asked him, where are you, Sophie? I said, Dianema. waliwo eyajja gyendi ng'alina akasigiri n'aŋŋamba banne nsomye nta bayibuli nsomye ne mugamba ne muwa emitendera oba osomye chapter 3 olunaku omwaka gumu chapter 6 emyezi 6 nengenda nga muwa engeri gyakisoma emyezi 6 gyayitawo ne mubuuza bannange otuuse naga musumba byannema. I felt I wanted like to run away from him because foolishness is contagious. It's like flu. kati nayagala okudduka mwesaleko kubanga obusiru bukwatanga ssenyiga. You just find yourself now you're like a fool like him. Because how can you say that you love God? weesanga weesanzi ng'osiruwadde nga ye kuba osobola otya okugamba nti oyagala Katonda And you don't want his word. ate ng'ekigambo kye tokyagala. And you think you'll find out your purpose. kati n'olowooza nti ojja kuzuula If I have a problem with this microphone, bwe mba nga nina ekizibu ne muzindaalo guno I just need to go and connect with the manufacturer awo mba ngenda bugenzi ne nnoonya eyagukola to get to know how this microphone works. okutegeera omuzindaalo guno gukola gutya. Now, no wonder that person comes to me and tells me nti abantu bamulema tategeera bantu. kati weewuunye omuntu oyo atasoma bayibuli ajja n'akugamba nti nze abantu nabavaako sibategeera. You cannot understand them. You can understand people in the Bible. People are evil. We are evil. I'm evil. And the Bible tells you don't trust me. So you start trusting me. Bible says don't trust man. He cursed is he who trusts man. The Bible does not tell us to run away from people, but it tells us not to put our trust in them. They will disappoint. What we do is disappointing. olina kutegeera abantu ng'osoma bayibuli kubanga bayibuli ekugamba nti abantu babi ndi mubi ndi mukyamu naye gwe weesiga abantu ate nga bayibuli ekugamba akolimiddwa oyo eyeesiga omuntu. I want to wind up from here today. njagala olwaliro kubeera nga
And I want you to be serious with your life. era njagala obeere ng'otandika okubeera We are serious all n'obulamu bwo. here to do something. Ffenna tuli wano okubaako kye tukola. That thing that we are called to do has a time frame. Ekintu ekyo kye twayitibwa okukola kirina akaseera It has a akagere beginning and it has an end. era kirina we kitandikira kirina we You kikoma. did not determine its beginning, so you will not determine its end. Si ggwe yasalawo kitandika ddi era tujja kusalawo ddi lwe kinaakoma. The man will come and get you any time. Okubanga omusajja ajja kudda akunona akaseera konna And you will find that you have never scratched the surface of your assignment. era ojja kukizuula nti nno ekyakutumibwa okukola tokikwatanga nako yadde Never scratched. nga tokitakulanga nako. It is one of the painful moments. Ekyo kye kimu ku biseera ebizibu ennyo ebiruma Being on earth kubeera ku nsi without being useful. nga toli wa mugaso. There are a group of people behind you Waliyo abantu bangi emabegawo that are waiting for your rising up. abalindiridde okuyimuka kwo. There are people around you. There are people that will only be fed by you. Waliwo abantu bangi nga ggwe ogenda okubaliisa. There are people that their spiritual growth is dependent on you. Waliwo abantu ng'okula kwabwe okw'omwoyo kwesigamye ku There are ggwe. people that are in dungeons and it's you to set them free. Waliwo abantu bangi abali mu binnya mu nvuba naye nga okuwonyezebwa kwabwe n'okusumululwa kuli ku There are ggwe. people in this world that they will only understand you. Waliwo abantu wano ku nsi nga balitegeera ggwe wekka ggwe gwe The rest of balitegeera us are just confusing them. nga abasigadde ku ffe buli lwe twogera tubatabula butabuzi. If it happened to Paul, whenever he came to Jerusalem, he caused trouble. Bwe kiba nga kyaliwo ku Pawulo nga buli lwe yajjanga e Yerusaalemi yaleetanga bizibu. But whenever he was in the Gentiles, he brought harmony and peace. Naye ng'ate bw'agenda mu bannamawanga aleetawo emirembe When n'okutabagana. Peter came to the Gentiles, he brought trouble. Petero bwe yagenda mu bannamawanga yaleeta ntalo. When he's in Jerusalem, everything is okay. Naye ate bw'abeera e Yerusaalemi buli kimu kiba Your bulungi. call is geographical. Kakati okuyitibwa kwo kulina ekifo we kukolera. I hope you understand what I've said. Nsuubira mutegedde kye ŋŋamba. Should have been very slow so that you don't say abadde ayanguwa. Olwaleero ngezezzaako okubeera nga njogera mpola mpola muleme okugamba nti mbadde nnyanguwa. May the Lord bless you Mukama abawe omukisa. as you start the quest of seeking the Creator, the Creator's mind, the original intent for your coming here. Kasita muba nga mutandise olugendo olw'okubeera nga munoonya ensonga lwaki omutonzi yabatonda n'abaleeta wano ku He has nsi. a reason Alina ensonga why he's lwaki. keeping you, Lwaki why he's akukuumye. taking care of you, Ensonga lwaki akulabirira. why you are not dying, Lwaki tofa. but you are not immune to death. Naye ate sigamba nti gwe tofa. It's just because you still have, your period is not over, Naye lwa nsonga nti gwe ekiseera kyo wano ku nsi tekinnaggwako. but it is getting shorter every day. Naye buli lunaku kifunda. May the Lord bless you and give you grace to find that out. Mukama abawe omukisa ate abawe ekisa okubeera nga muzuula ekyabayitibwa okukola. Amen. Amen. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe abooluganda. Amen. Amiina. Sanyusa okubalaba. Mwebale nnyo. Musumba naffe tweyanzizza nnyo. Tweyanzeege. Amen. Ekigambo olwaleero munaaye tobadde nnyo mukambwe. Okitegeera. Tweyanzizza nnyo okutukwata leero munaaye ng'abaana era mmanyi tuyize. Amiina. Njagala okuwa omukisa nga tugenda okuwaayo. Waliyo omuntu yenna wano mu kibiina alina ekibuuzo? Kuba musumba agambye leero azze nga musomesa mu kiraasi sibya waliyo omuntu yenna ng'olina ekibuuzo? Wanika omukono gwo ku bino bye tusomye. Wanika omukono gwo tubeere nga tukuwa akazindaalo obuuze omusumba ekibuuzo oba omusomesa ekibuuzo. Gy'oli sirabayo mukono kati kanzire kuba online kano kaseera kammwe
okubeera nga mubuuza ebibuuzo byammwe, so nga mubiteekawo awo mu comment section. Ngenda kubanga abali wano mu kanisa tujja batufuna ekibbo mwe tugenda okubanga tuwaayo ekiweebwayo kyaffe. Abali ku radio n'abali ku mikutu ngenda kubanga nsoma ennamba zetukozesa okuwaayo, era manyi nti nno mujja kubeera nga nammwe muwaayo. Okubajjukizaako oba okubagamba nti ennamba zaffe zetukozesa okuwaayo zakyuseemu ku mannya. Ffenna tumanyi bulungi zibadde mu mannya ga Stephen Senfuma, naye kati ziri mu mannya ga Joshua Katongole. Era bw'olaba erinnya eryo Joshua Katongole ng'ennamba y'emu gy'obadde oweererezaako nga ku luli ebadde ekuleetera Stephen Senfuma, totya, kyekyo bwe kiri, kubanga tuli mu prosesi ey'okubeera nti tugakyusa nga bw'oba oweereza ekuleetera linnya lya kkanisa. Mukama yeebazibwe. Kakati beera n'eddembe geega amannya gakyuse. Mukama yeebazibwe. So namba zaffe zetukozesa okuba nga tuwaayo ziri 0706 540 112 ne 0785 058 540 zetukozesa okuba nga tuwaayo. Gwali ku radio ezo ennamba ngenda kuddamu ozisoma naawe atuwulira yonna gy'otuwuliriza naye nga totulaba. Ennamba ezo ziri ku WhatsApp, ye WhatsApp y'ekkanisa yaffe. Osobola okuziteeka mu ssimu yo n'ozisevinga, kati n'ozigendako ng'oyitira mu WhatsApp n'ogamba mungatte ku gurupu eyo ne muteekako obubaka oba busomeseddwa. Kati ng'obubaka bwa leero bugenda kubanga buteekebwayo, naawe oddemu obuwulirize mpola mpola, kuba owuliriza bw'opoozinga ate bw'omala owuliriza obaako gw'oweerezaako naye n'akola ki? N'awuliriza. Mukama yeebazibwe. So ennamba ze zino 0706 540 102 oba 540 112 0706 540 112 ne 0785 058 540. Namba za tuzimbe ze zino nazo ziri mu mannya ga Joshua Katongole. Luli zibadde mu mannya ga Stephen Senfuma, kati ziri mu mannya ga Joshua Katongole. Target gye tulina ya bukadde 4 mu something, naye omwezi guno ogwa February ne contractor waffe twagala tuweze ku target yaffe, twagala tuwezeeko obukadde 100 mu mwezi guno ogwa February nga tegunnaba kuggwako. Kati tulinawo obukadde buli 78. Tetwakasolooza okuva tuzimbe tusobola project bwe yatandika. Kati njagala twegatte wamu tubeere nga tuweza obukadde obw'10 omwezi guno, olwo contractor waffe atandika okuba nga akola ki? Ng'azimba. So yonna gy'oli gy'osobola, kyonna ky'osobola tukwatire wamu tukweze omwezi guno eguggwerako nga ku tageti yaffe ey'obukadde 47 10 tukigjeeko. Contractor waffe atandika okukola ki? Okuzimba, kuba yagamba bw'atandika okuzimba mu myezi 4 abeera amaze okuba nga akola ki? Nga atuwa project yaffe. Namba za tuzimbe 0700 8 40 ziri mu mannya ga Joshua Katongole. 0700 8 40 ne 07 600 632 badde netegereza okuba gye nakutte yeyo eya MTN eri 07 600 632 n'obanga osobola okuba ng'owaayo ku lwatuzimbe. Mukama yeebazibwe. So jafunayo ebibuuzo bitono ebiri online. Ono omusumba abuuza nti ali bweru naye asobola atya okufuna counseling? Yesaka Liliani. Counseling tuli mu mulembe ng'osobola ofuna online counseling. Ne counseling za mirundi mingi. Counseling ya church
musumba waffe wa gondi wa online nnyo wa mulembe guno nnyo so ofuna kikateeto osobola omuconnectinga naba ngaafuna counseling kuve wa musumba just call appointment ne doctor. Enamba ezo zensomye 07065412 osobola oziyitako n'okuba essimu n'obuuza musumba anaabeerawo ddi oba n'okuba essimu n'osaba ennamba y'omusumba oba n'oteekako ka whatsapp n'osaba ennamba ya musumba eri ku whatsapp. Waliwo abantu nga gwe waliwo omusumba specifically gw'oyagala okwogera naye era kyekimu kyokola n'ogamba nsaba ku nnamba ya Pastor Denis mbeeko kye mwebuuzaako, nsaba ku nnamba ya Pastor Sakira mbeeko kye mwebuuzaako, nsaba ku nnamba ya musumba gundi mbeeko kye mwebuuzaako. So okola kintu kyekimu ekyo 07065412 n'ogisindikako whatsapp oba n'okuba ekkuba kwennyini nnyini n'obuuza. Era gyemu yennamba eyo gye tukozesa okuba nga tuwaayo. Waliyo omuntu yenna akyalina ekibuuzo omanye ekibuuzo kiyinza okuba nga kati kizze nga bwendina ku online osobola owanika omukono fe abali wano mu kibiina. Birungi Scovia abuuza, praise God pastor, my question is I get dreams and they get to happen whenever whether on me or other people if bad or good. Kati awo okuyitibwa kwange kweki bwe manfuna ebirooto n'ebirooto ebyo byenfuna oba mbifunye ku nze oba ku balala oba bibi oba birungi ne bituukirira ku nga bwe mbiroose, awo okuyitibwa kwange kyeki? Nziramu okubeera clear gyemuli era saagala kukola kigurupu ky'abantu banjiikira kuba ngenda obbabulira okuyitibwa kwammwe. Okuyitibwa Katonda yakuwa okuyitibwa era ojja kwetegereza nti omusajja gwe bayita Joseph bwe yalootanga ebintu n'ebituukira n'asobola n'okuvvuunula bwe yagenda eri kitaawe ne kitaawe yali confused n'abaama nga tabitegeera paka lwe yagamba naye omwana ebintu byaleetanga binene. Bayibuli egamba taata we n'abitereka ku mutima. So eyatuwa okuyitibwa atusuubira okuba nti tuddayo gy'ali buli kiseera. Zabbuli 14 ega nti Katonda yeewuunya nti abantu tebategeera. That no one, people do not have understanding. They don't seek him. Tebamunoonya. Ne bwe yeekweka tusigale tutumunonya yeekwekula yekka nadda. Yeekweka tumunoonye. So that tutegeera bwe yeekweka n'ebintu byaffe. I love those who love me and those who seek me diligently will find me. Riches and honor are with me. That is Proverbs chapter 8 verse 17. Njagala babanjaga nabo banyiikira okunoonya abandaba obugagga n'ekitiibwa biri nange n'ageyogera ebintu ebiri naye bye yeekweka nabyo tumunoonye tubifune. Naye yeekweka ne yeekwekula yeekweka n'emmere yo n'ennyumba yo ne renti yonna neekweka nabyo ne weeyala nloli n'omulimba paka Katonda lwavaayo naddamu neyeekweka sizo neddako n'avaayo nadda. Kati buli lwofuna ebintu by'otategeera nga tonnafumuuka w'abasumba kukooya kuba nabamu tebamanyi kuyitibwa kwabwe. Sooka oddeyo ewameeka microphone eno nga tonnagitwala mu bagundi babayita batya abakozi abayaaye bamakanika nga tonnagitwala mu bamakanika ng'ekigambo ekyo no bwe kitegeeza. Sooka okebere nnyini yo ogende ku online omubuuze nkole ntya. Mwina agenti mu Uganda? Mama nange nalinako essimu nagitwala ne bagikanika. Oli nagamba kale singa wategedde n'ogitwale wabagundi bwe bakanika amasimu ago ku bwereere. Kati abantu mujja waffe batali ba agenti b'ekyo ne tukubonyaabonya saba emirundi 3 Yesu 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 Yesu. Okuyita Yesu ebirundi 7 kye kimuleeta okujja siga nti muzibe w'amatu ne bumuyita gumwajja. Kati ba agenti abafu kugendera ba agenti abafu bw'oba olina ekintu nga kivudde eri Katonda sooka oddeyo gy'ali. Bw'anagamba nti gende wakateete awo gende wakateete naye bwe weetwala gy'atakutumya ogenda bwerayo bwereere. Ba agenti abafu bamakanika ne bakukanika ogenda okuddayo eri ku original factory
nga bagamba ate kati wayonooneka ate weetaaga kuddamu kunaaza buto. Era bw'ogendayo eyo bagamba siiru bw'eba eri broken tetukwata ku ssimu eyo. Kasita ogitwalayo essimu bagamba siiru yaffe ekyaliko tukukanikira bwereere. Kasita osooka mu bamakanika ogenda okudda eri Katonda agenda okwogera ekintu nga asi Katonda Katonda tasobola kuŋŋamba ekyo bamakanika baakwonoona. Ab'omwoyo ye Musumba nga tuba makanika tubaagala nnyo. Mubeereyo mujjako olugendo lubawanviire. Bannange era ono naye azzeemu aga Musumba Mukama yeebazibwe ndoota nnyo nga mbuulira enjiri era nga nsabira abantu era ne bawona. Ekyo kitegeeza nti naoyitibwa kubuulira okuba olumu ndoota era nga nninga akola ki avuba ng'abantu banneetoolodde. Okay, lwakuba sikusomesezza nti okuyitibwa Katonda ayita abantu mu mitendera gya mirundi 5 naye kankubulire gumu baguyita progressive call. Katonda olumu bw'aba atuyita progressively. Nze bwe nali ntandika okuyingira mu buweereza natandikira mu bintu birala nnyo. Nze nali nkulira nayingira mu baprompter nembeera nga nze nkulira baprompter nenkyusa system ya baprompter bajjanga ne basooka batuyimbira worship team emaze ne prompter n'ayimba n'ateekamu oguloboozi ogufu nengamba baprompter tetuddamu kuyimba. Worship team weekomye bwe tukoma. Bwe mwa mwagala kuyimba baprompter mugende mu worship team. Bwe mwa mwagala kubeera baprompter muveemu. Lowooza musenga na parking awo nenganze Mukama mpise kubeera prompter era okuyitibwa kwange prompter kuli progressive. At the same time nali nkulembera okusaba. At the same time nali muweereza w'abaweereza. Naye zonna zaali roles ze nali nkola nga ntambula towards the progressive. Naye zonna senga ogenda ozikebera mu zonna nali musomesa. Muzo era okimanyi ezimu wali ozibaddemu. I was teaching in those ones. Wadde nali ku roles ezawansi ku levels ezawansi but I was still a teacher in those areas. So kati tosobola kugamba nti olw'okuba ssaawa eno yeera church Katonda yakuyita kwera church. It's just role gy'olina ssaawa eyo towards okuyitibwa the higher calling gye tuyise higher calling. So okuyitibwa kwa Katonda olw'olumu kuli progressive. Olina by'okola ssaawa eno bikole bigenda kuvaamu okutwala ku level eddako biddemu okutwala ku level eddako naye nga bw'oddayo ewaani ewa manufacturer oddayo wa manufacturer n'omubuuza kyekyo bw'aba tanyega ng'osigala okola ekyo ng'okikolera mu mutima omulongoofu. Ogenda okulaba tomanya nabo graduate nga genda mu kirala ogenda kwekanga nga oli mu kino ogenda kwekanga graduation togimanya. Natandika mbikola naye nga bwe nkola kati olwaleero mbeera nnyo ku church than ku mulimu. Luli nga mbeera nnyo ku mulimu than church. Olabye kiri progressive bigenze bikyuka mbeera nnyo ku church than ku mulimu. Luli nga mbeera nnyo ku mulimu than church. Obuuza omuntu omululako olwali ekikusiibya ku church ki? Double L oba double O? Musumba bintu byo. So that is it. If you can answer those questions. Okuyitibwa kwaffe kuli progressive. Kugenda mpola mpola. Waliyo type kwa mirundi 5 sagala gugambe nze sange si kyekyo. Tugambye kwa mirundi 5 nkuwaddeko ekyo. Otuwaddeko ekyo. Okay, tuyanziza nnyo Musumba nti onaabuuza Musumba mbuuzizza Katonda okumbuulira okuyitibwa kwange naye tewaliiwo ansa. Ntegeera nti okuyitibwa kwange agambye ntegeera nti papasi yange mu Christ. Kati bw'okwata Tekino n'ogitwalira ba agent ba Tekino ne batakuddamu kitegeeza ogitwalira bamakanika ku mutaasa. Obuzibu bulabika olina by'otatuukiriza ebyaki ebya Tekino. Katonda batakuzzeemu ate ogendewo abantu oyalafuuka Sawulo. Katonda bwe yasirikira Sawulo n'agenda ew'omusamize. Kyekino asabye Katonda Katonda tamuddamu kati abirowooza. Aba sebo ogenze ewa Katonda aganya kati obuuza pastor. Nedda azazire. Sawulo yagenda ewa Katonda n'amusiriikirira. Katonda bwe yamusirikira Sawulo n'agenda ew'omulogo Endo
kati bwatuuka eyo omulogo n'amulagula nenga Katonda amusirikiridde. Ekibuuzo kiri when does God keep silent? Kyekyandibadde ekibuuzo. Katonda asirika ddi? That will be the basic question. Si kumuddukako nti ansirikiridde kati ngenze w'omulala. Badde njagala kikubuuza nkikubuuze Musumba. Katonda asirika, okusirika kwa Katonda oluusi ebeera answer tesigala nga okola ky'obadde okola. Oba okusirika kwa Katonda obeera olina ensobiizo gwe naye ezitabakkiriza communicatinga. Kiri tuwe oluusi aba akuzzeemu. In fact Katonda atuddamu nnyo ng'asirise than ng'ayogera. Era Katonda asinga kwogera n'abasingo basingo n'okuwulira Katonda. Mukama oyo omusajja yamuŋŋaanye, Mukama yaŋŋambye oyo ye mwami wange, n'omugamba kale ng'oggyeko ebyobufumbo munyumya ku kyekirala. Katonda ajja nnyo mu byabufumbo ku basingo. Mukama yandaze ng'oyo ye mwami wange, n'omugamba kale nga tuggyeko eby'omwami ng'akumunyumya eby'omwami, biki ebira byemunyumya naye. So in other words Katonda olina eddoboozi lya Mukama kikulu okulimanya. John 10:29 agamba endiga zange zimanye eddoboozi lyange terizijja kuwulira ddoboozi lya mubi. So in other words okusirika kwa Katonda ddoboozi lya Katonda ligamba sigala ng'okola ky'obadde okola. Kyokka okusirika kwa Katonda oyinza okubuulika ebiwanvu ebibi ebiwanvu ebikutambuza obubi kati ng'ozze wa Katonda awagira ekintu kyo. So oluusi omuntu bw'atubuuza ekibuuzo aba takuwadde details zonna, aba akuwadde version of the story. Omwami oyo ankuba nnyo naye nga takubulidde nti nono amuvuma. Ono tamanyi kuba ye amanyi vuma, ono amanyi vuma tamanyi kuba. So ne baba nga bacomplimentinga each other. So akuwaddeko omwami ankuba. So the next question is why? Mulalu kiki? Nti ankuba bukubi ansanga ntuddawo n'ankuba. Ng'otudde ku kikusigiri ku mmere paka tutandika okwebuuza kibakubira omuntu ng'akituddeko ku ntebe. Oye ku baana okerekeraawo kati omuntu akera bugezi n'akuba. So in other words kikyengezaako okunyonyola abantu mbagamba nti omuntu bw'akubuuza ekibuuzo akubuuza akuwaddeko version ye ti Katonda n'asirika. Katonda ayagala okwogera, mulimu gumu gwakola gwakwogera deire akeera kwogera, asiiba ayogera, asula ayogera. Okumanya ayagala nnyo okwogera tuwandikira ekigambo kye. Kigambo kimu nekirimu ebitabo 66 naye nga kigambo kimu kirimu essula 10,189. Kigambo eki kirimu verses 3,000 n'ebigwamu. Kigambo eki kati gwe ogambe nti yakusiriikiridde ng'ayagala okwogera ne